Dinamalar Cricket Festival presented by SPR India High Living. இந்த வாரம் அப்செட் வாரம். டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அப்செட்ஸ் பஞ்சாப் சூப்பர் கிங்ஸ். இது தினமலரின் கிரிக்கெட் திருவிழா presented by SPR City. இந்த வாரம் அப்செட் வாரம் as டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அப்செட்ஸ் பஞ்சாப் சூப்பர் கிங்ஸ். பட் இந்த வாரம் நீங்க முழுக்க ஐபிஎல் மேட்சஸ் எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா all the top teams, especially who are qualifying for the playoffs, they have failed to win this matches அப்படின்னு சொல்ல. But at the same time, all the bottom teams வந்துட்டு இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா அப்செட் வாரம் அப்படின்னு சொல்ல, எல்லாம் பாட்டம் டீம்ஸ் வந்து ஃபைனலாக வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கன்சோலேஷன் வின் பண்ணிட்டு போகலாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க. பட் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் பஞ்சாப் கிங்ஸ், ஸ்ரேயஸ் ஐயர், as always, his consistent batting has been absolutely mind-boggling அப்படின்னு சொன்னா. He's got a brilliant half century அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த வருஷம் நீங்க பஞ்சாப் கிங்ஸோட பேட்டிங் லைனப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, this is the only team which has 4 Indian batsmen, who's been consistently performing well அப்படின்னு சொல்லலாம். To start off with, ஆர்யா ஆகட்டும், இல்லை பப் சிம்ரன் ஆகட்டும், இல்லாட்டி ஒன் டவுன்ல வர ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு முக்கியமான பிளேயர் யாருன்னா வதேரா. இந்த 4 காம்பினேஷன் எப்பப்போ பஞ்சாப் கிங்ஸ்க்கு வந்து டாப் 4 ஆடி இருக்காங்களோ they have won matches. But unfortunately, ஸ்ரேயஸ் ஐயர், why is he breaking that momentum அப்படின்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியலைங்க. ஏன்னா ஜாஷ் இங்கிலிஷ், whenever he comes into the top 4, அந்த மேட்சஸை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டாட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, பஞ்சாப் கிங்ஸ் have been literally not winning matches அப்படின்னு சொல்லலாம். So Shreyas Iyer, I think captaincy, I think it's better that he brings in the top 4, who's been really contributing to winning, for winning Punjab Kings அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நல்ல விஷயம், one positive, all the Punjab King has lost this match என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ். Yes, மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் finally he scored a brilliant 44 out of 16 balls அப்படின்னு சொல்லலாம். மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் வந்துட்டு he's been not been performing well throughout this IPL. It could be his bowling or it could be his batting. But finally ஒரு பஞ்சாப் கிங்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ரிலீஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் bowled really well அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் on the other hand, I think ஸ்ரேயஸ் ஐயரோட bowling changes வந்து கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கா இருந்துச்சு. மார்க்கஸ் ஜான்சன் வந்துட்டு, why is some மார்க்கஸ் ஜான்சன் is one of the top bowler for Punjab Kings. Why is that he got in the second change அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்துச்சு. பட் at the same time, impact பிளேயரும் வந்துட்டு சரியா இம்பாக்ட் பண்ணல. Brar was expensive. I think it was overall a poor bowling display from Punjab Super Kings அப்படின்னு சொல்லாங்க. But nevertheless, I think it's just one match, and Punjab Kings have been performing really well. At the same time, they've scored brilliant 100. But let's also understand that Delhi Capitals ஓட batting, especially வந்துட்டு ஒரு key player வந்து match win பண்ணி கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லாங்க. So let's see what's there for Punjab Kings going forward to the playoffs. But on the other hand, I think Delhi Capitals finally a consolation win before going to home அப்படின்னு சொல்லாங்க. But I think Delhi Capitals was missing Akshar Patel and Mitchell Starc. Mitchell Starc is not playing this IPL, and Akshar Patel I think is down with injury. But I think Faf du Plessis led the team brilliantly. I think to start off with, the first change that they brought in was Mustafizur Rahman. Now போன மேட்ச்ல சொல்லிருந்தேன், Mustafizur Rahman was playing for Bangladesh. He had to travel down to Delhi to see if he can play the match. But unfortunately, he didn't play the previous match. But I think today Mustafizur Rahman எடுத்ததுக்கு ஒரு நல்ல contribution அப்படின்னு சொல்லாங்க. ஏன்னா he picked up 3 brilliant and important wickets, and more importantly, he was bowling the right lines and lengths அப்படின்னு சொல்லாங்க. So Mustafizur Rahman was the pick of the bowlers for Delhi, but other bowlers were quite not so very in the form அப்படின்னு சொல்லாங்க. But I think டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கு இந்த வருஷம் நீங்க ஐபிஎல் முழுக்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வின் பண்ண மேட்சஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் கீ பிளேயர்ஸ், especially someone like Karun Nair. Karun Nair, when he came to IPL, when he returned to IPL, I think the first match he played brilliantly, but அதுக்கப்புறம் he's been out of form. But finally today he played a brilliant 44, which was a very key contribution and a partnership that he built with KL Rahul and Faf அப்படின்னு சொன்னாங்க. But I think இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, Faf ஓட captaincy was brilliant, okay, because he அசுதோஷ் சர்மா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், டெல்லிக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல அசுதோஷ் சர்மா வந்து பிரில்லியண்டான ஒரு மேட்ச் வின்னிங் நாக் பண்ணி கொடுத்தாரு. பட் இன்னைக்கு he picked up another important player called Rizvi. Rizvi is just a 21-year-old young boy, okay. He played a match winning knock by scoring an excellent 50 அப்படின்னு சொல்லி. He's just 21-year-old, but I'm sure this boy has a great future, okay. But nevertheless, I think Delhi Capitals இந்த வருஷம் நீங்க IPL, I think once they go back to the dressing room and they come back next year, I'm sure they're going to go back and see, okay, what can we do in terms of especially the bowling lineup. ஏன்னா அவங்களோட bowling lineup பாத்தீங்கன்னா it's not that great. இந்த வருஷம் முழுக்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, unfortunately the bowlers haven't really fired, especially வந்துட்டு Mitchell Starc அந்த lines and lengths, especially in the first 4-5 matchesல பண்ண மாதிரி Delhi Capitals hasn't been performing well அப்படின்னு சொன்னா. But at the same time, Delhi Capitals batting, especially key players கூட வந்துட்டு KL Rahul கூட he also failed in some of the key matches அப்படின்னு சொன்னாங்க. But overall, I think it's a good win for Delhi, and it's an upset for Punjab Kings. Punjab Kings were favorites for
for to win today's match. But let's see. I think I think one team is going home and one team is going to the playoffs. But let's wait and watch what's going to happen in the playoff. Okay, but it's a brilliant match today. இதோட நான் கிளம்புறேங்க. அடுத்த மேட்ச்ல நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை டாடா bye bye, see you guys. Dinamalar Cricket Festival presented by SPR India High Living.